Hello, 10th graders. How are you? Hope you're all doing well. As you see, this is reading worksheet. And this worksheet, we will read 3 paragraphs about volcanoes. You need to bring your student's book and your notebook. Let's start. As you see, the title is Volcanoes. Do you remember what's the meaning of volcanoes? Yes, of course. Volcanoes, براكين. As you see, in this table, there are several words. Let's read. Basalt, crack, pressure, lava, plate, magma. Basalt اللي هو البازلت, a volcanic crack formed from the fast cooling of lava. انتبه إنه هو volcanic rock. Crack, شق, a small break in something. Pressure, ضغط, a force applied to something. Lava, حمم بركانية, the hot fluid that comes out of a volcano. Plate, طبقة أو صفيحة, one of the rigid layers that from the Earth's surface. The last word is magma, صخر منصهر, a mix of hot liquids and rocks coming out of a volcano. ممكن من الكلمات اللي جديدة عليك هي rigid layers, طبقات جامدة. Okay. Now, as you see in your student's book, there are 3 paragraphs. And the first exercise, التمرين الأول مطلوب مني choose a suitable heading for each paragraph. بدي أختار الهيدنج المناسب من هدول الثلاث A, B and C وأحطهم مع كل picture. Let's read the first picture. Volcanoes occur where the plate and Earth's crust have cracks or weak spots in them. Underline these 3 lines, guys. البراكين تحدث عندما يكون في صفائح القشرة الأرضية تصدعات أو مناطق ضعيفة, weak spots. Cracks اللي هي تصدع. Okay. The very hot melted rocks which lie deep under Earth's surface are under a lot of pressure and they bubble up and try to squeeze out of any holes. The hot melted rocks are called magma. عم بيعطيني the meaning of magma. Hot melted rocks are called magma. When a volcano erupts, the magma forces its way up through the surface and spills out as lava. Pieces of rock and ash are often thrown out with lava. Okay, من هون نرجع نركز على what are the hot melted rocks called؟ راح تحكي لي magma. As you see at the end عم بيحكي لنا إنه الصخور الحارة المنصهرة تسمى magma. The hot melted rocks are called magma. هلا عندما يثور بركان erupts يثور, الماجما تشق طريقها للأعلى عبر السطح وتخرج على شكل حمم as lava, على شكل حمم بركانية. طبعا عندنا قطع من الصخر والرماد عادة تندفع مع اللافا. Okay, what do you think
the suitable heading for this paragraph A? This is the answer. How do volcanoes form? So أول heading عندك هون راح تكتب لي عنده How do volcanoes form? How do volcanoes form? كيف يتشكل البراكين؟ Form يتشكل. Okay. Now let's see B. About 4.5 billion years ago, which was just after our planet was formed, there were probably many more volcanoes than there are now, and they erupted more often. Okay. قبل حوالي 4.5 بليون سنة بعد ما تشكل كوكبنا بشوي، من المحتمل انه كان هناك عدد من البراكين اكيد اكثر من الان، وكانت تثور بشكل اكثر. erupted more often. Okay. Some of these were active in Jordan. Active نشطة. بعضها كان نشط. Today, 1/6 of Jordan is covered with basalt. سدس الأردن مغطى بشو؟ بالبازلت today اليوم. Or hardened lava أو حمم صلبة. Most of this area is called the basalt plateau. Okay. هاي المنطقة تسمى basalt plateau اللي هي هضبة البازلت and lies تقع between أزرق مفرق and northern borders with Syria. أزرق مفرق حدود شمالية مع سوريا. There are least 40 volcanic centers in Jordan, all inactive now. كلها خامدة أو غير نشطة. انتبه هون أنا في عندي كلمة active نشط، inactive غير نشط أو خامد. لو حكينا إنه هل هي الآن now active or inactive، انتبه إنه now inactive. But in the past, some of them were active. Okay. هون paragraph number 2, the suitable heading is volcanoes in the past. So here you need to write volcanoes in the past. Okay. The last paragraph, C. Volcanoes can be very dangerous to people when they are in the process of eruption. أكيد البراكين رح تكون خطيرة على الناس لما تكون بمرحلة الثوران erupting. The hot lava can destroy towns and kill people. الحمم الحارة هاي ممكن أن تدمر بلدان وتقتل ناس. The ash can crush houses and plants. أما بالنسبة للرماد الأش يمكن أنه يسحق بيوت ونباتات. However, okay, now خلينا نشوف. بعد ما حكالي الأش شو بيدمر وحكالي إنه هي خطيرة، بده يعطيني بالمقابل إشي. However, ومع ذلك after the eruption بعد الثورانات the ash and lava make the ground very good for farming. عم بحكي لك إنه بعد الثوران الرماد والحمى يجعلان الأرض جيدة جدا للزراعة. معناته أنا الآن بلش يعطيني positive effects، جوانب أو تأثيرات إيجابية اللي الفولكانوز تعملها. أوكي هي dangerous وخطيرة، لكن بالجهة المقابلة في عنا positive effects تأثيرات إيجابية، منها إنه الأش واللافا make the ground very good for farming. متى؟ after the eruption. Okay. The magma cools into different kinds of solid rocks that were down and become earth that is very good for growing plants. الماجما
تبرد تكون من عدة أنواع من الصخور الصلبة، تصبح ترابا جيدا لزراعة النباتات. Very good for growing plants. The last two lines. A long time ago farmers used the obsidian. إيش هو الأوبسيديان؟ الأوبسيديان زجاج بركاني volcanic glass. الأوبسيديان volcanic glass، انتبه إنه الأوبسيديان هو volcanic glass زجاج بركاني for their tools، يعني المزارعون استخدموا الزجاج البركاني في أدواتهم. Even nowadays كمان بهالأيام obsidian is still used to make knives for medical operations. Okay, again, obsidian is still used to make knives for medical operations. يعني الزجاج البركاني ما زال يستخدم لصناعة إيش؟ مشارط للعمليات الجراحية. النايفز اللي هي زي المشارط للأوبريشنز اللي هي أو الميديكال اوبريشنز، عمليات جراحية. معناته هو هون عم بيحكي لك أو عم بيجاوبنا على question اللي هو what positive effects do volcanoes have. إذن إحنا في عنا كمان تأثيرات إيجابية للربشن للvolcanoes. So here the suitable heading paragraph C is positive effects of volcanoes، التأثيرات الإيجابية للبراكين. Now as you see here نيجي على exercise number 2. التمرين الثاني، طبعا بعد ما شفنا التمرين الأول اللي كان إن نختار suitable heading for each paragraph. Now exercise 2 هو في عندنا إحنا text نص مكون من 3 paragraphs. كل paragraph اللي هما A B C مثل لك كل paragraph لحال وأعطيتك several questions according to each one. Let's read the questions of exercise or for paragraph A. How do volcanoes form? كيف يتشكل براكين? Let's start with easy questions. According to the first paragraph, where do volcanoes occur? Do you remember what's the meaning of where? Where أين يحدث volcanoes? As you see, the answer is here in the first 3 lines. Volcanoes occur where the plates in Earth's crust have cracks or weak spots in them. Okay. 2. What are the hot melted rocks called? Look here, please. The hot melted rocks are called magma. So, the answer is magma. The last question, 3. Find the word which means the hot fluid that comes out of a volcano. هي هذا التعريف للword lava. Paragraph B. Volcanoes in the past. According to the second paragraph, are there any active volcanoes in Jordan nowadays? هل في عنا إشي active نشط؟ explain وضح ذلك. نحكي all volcanic spots in Jordan are inactive now. So no. التفسير باخده من عند آخر شي عنا بهاي الباراجراف. The last one, C. Positive effects of volcanoes. Question number 5. Why is the ash dangerous? As you see, here is the answer. The ash is dangerous because it can crush houses and plants. The ash can crush houses and plants. According to the last paragraph, what positive effects do volcanoes have? إيش هم التأثيرات الإيجابية اللي بتعمله volcanoes? This is the answer. Ash and lava make the ground good for farming. Magma becomes earth that is good for growing plants. The obsidian is used as a farming and medical tool. What does the underlined pronoun there in the last paragraph refer to? Look here.
there refers to farmers المزارعين. Now please at the end of this class بنهاية الحصة هاي let's look at this picture. The structure of a volcano. التركيب الجيولوجي للبركان. في عنا crust, lava, cracks, plates, rocks, ash, magma. Okay, these are the answers. Please إنت مطالب تعرف إيش هاي الأجزاء أو التركيب الجيولوجي للبركان بكل مكان إيش إحنا عم بنشوف. Please do this exercise in your student's book, page number 67, exercise number 5. Okay guys, that's all for today. Thank you so much. See you later.